Bienvenidos una vez más a su canal de PC Bob Technology, donde vamos a ver unos cuantos componentes que ha comprado nuestro amigo Patrick en los Estados Unidos, el cual nos mandará acá para su reventa y para que ustedes tengan también un mejor conocimiento del mismo. Continuemos. You can go ahead, man. How we doing today? I'm here with my buddy PC Bob, or as we call him, Bobby. We've been longtime friends, and we confer on a few different things, and I was able to afford some nice upgrades for my computer, and I wanted to share it for Bobby's channel so that he can advertise his store a little more. So what we're going to be doing today is we're going to be unboxing all these parts back here and showing you all the things that Bobby can do for your computer down there in Ecuador. So the first thing we're going to be unboxing today will be the Corsair 5000D airflow case. With the upgrades that I'm making, I have to have a wider case, and you'll see why in a little bit later with new power supplies. So while you're unboxing it, let me translate. So this case is just a monster. Let me translate in the meantime. So, lo primero que vamos a empezar es que con el gabinete, es el de la marca Corsair de la serie 5000D Airflow. En esta versión es la versión negra y vamos a ver sus características. Go ahead. Aquí tenemos el gabinete en negro, el cual viene bien protegido. Con su panel de cristal. El Corsair 5000D Airflow es un chasis ATX semitorre, una sencilla gestión de cable para un ensamblaje ordenado con espacio para un radiador de hasta 360 milímetros y un panel frontal con caudal de aire elevado y dos ventiladores Corsair Air Guide que ya vienen incluidos, pero ya tenemos otros con los cuales vamos a reemplazar también. Aquí tenemos el case. Now this case is quite a bit wider than my old case, and we're having to do this upgrade because of the new power supply. Este gabinete nuevo que se ha cambiado él es un poquito más grande que el que tenía anteriormente, que es este, y tuvo que cambiarlo porque las partes que van adentro, como la tarjeta de video y la fuente de poder, son más grandes. So this is my old case here. This is a Thermaltake V22K. Of course, it has a glass side to it and so on and so forth, but it was too narrow for what we're about to do, just like you see a side-by-side comparison. Esa es la comparación de lado a lado con el viejo case Thermaltake que tenía, el cual es un poquito más delgado, y el nuevo es que tenemos ahora. This is a totally toolless feature for opening up this case. Para abrir este case no necesitamos ningún tipo de herramienta. Todo es toolless, o sea, no necesitan herramientas, desarmador ni nada, solamente es con ajustes. Aquí tenemos el panel lateral del lado derecho. It just lifts up, it doesn't slump. Y se desliza solamente así. Aquí tenemos otra puerta para manejar los cables, el cual les nos va a demostrar este lado primero. So one of the nice features with this is that it has a complete cable management system to make all of your wires hidden away, but still clean at the same time. Lo que nos quiere decir él es que lo bueno de este case es que tiene esta tapa aquí y que el manejo de cableado ya está preinstalado. Como podemos ver aquí tenemos estas amarraderas donde podemos poner un mejor cableado, mejorar el cableado, en otras palabras sería. So this is the back side of the case here. As you can see, it has its own door here with plenty of cable management for running everything with its own straps to hold everything in place. And once you close the door, all your cables are hidden behind it. Aquí podemos poner también un radiador de 360 y... Okay, so one of the nice features with this case is the removable panel on the top with a magnetic mesh screen for filtering out dust and dirt.
Lo bueno de este We gabinete look es on que the top. tiene arriba, en esta parte es la tapa y debajo de la tapa tenemos lo que es un filtro para el polvo. If we look on the top side here, we can place three 120 millimeter fans in that top part. And then underneath it, place my liquid cooling system with the fans on it. So I've got 6 fans set up in a push-pull configuration for better airflow and stopping overheating. En la parte superior, como podemos ver, tenemos espacio para 3 ventiladores de, what do you say, 120, 140, 140? 120. De 120 milímetros, lo cual podemos poner en la parte superior. Ponemos 3 de 120 en la parte de abajo de la refrigeración, 3 más para poner una configuración de succión y empuje. Go ahead. So in total, I will have 6 120 millimeter fans on my radiator. En total puede tener en el radiador 6 ventiladores de 120 milímetros. One of the things that I really wanted when I decided to get a new case was, besides being wider, is I do have, of course, the normal USB here, but I also have a USB-C hookup as well, which would make it nice and convenient so that I don't have to go behind my computer to access that. Algo que quería nuestro amigo Striker era que en la parte superior tuviera estos enchufes o conectores, ¿no? Donde tiene el botón de encendido, el power button, tiene 2 de USB 3.0 y también USB 3.1 tipo C, lo cual no tenía en el gabinete anterior y por el cual fue recomendado este, como también la entrada de micrófono, audífono en un solo jack y el botón de reseteo. Ready? Okay, so we found a little difficulty in trying to remove this side panel here. So you do loosen the 2 thumb screws, and then there are tabs on the back side here. It does stick a little, and then it will pop right off. So now we've got in the interior, it does come with 2 case fans in it. I will be removing these fans because I have my own fans, but in the front here, we can fit 3 120 millimeter fans with the 1 fan here on the back side. Ok, como nos acaba de decir nuestro amigo, él tiene 2 tornillos en la parte trasera, lo cual aflojamos y tiene como 2 tipos de botoncitos o agarres atrás, los cuales pulsamos y ya sale la ventana lateral de vidrio templado. So once we get it opened up inside, it does hide your PSU very nicely here with some additional modifications that you can do for supporting more fans. So you can place 3 120 millimeter fans here in the front, which this all pops off, and you have another mesh screen there, like that. So you have the filter on the front, and then how big is the 2 fans that are included with the case? It's 120? So they 140. include 2 120 millimeter fans, one in the front, one in the back. Okay. But I will be replacing these fans with RGB fans. Okay. And then we have in the front the grill, and then we have the dust filter like on the top. And you say on the inside you have the PSU shroud, right? Yes. Tenemos en la Which parte is configurable. Okay. Se puede reconfigurar también la tapa de la fuente de poder que tenemos ahí, como mismo tiene la tapa y también viene con 2 ventiladores, uno delantero, un trasero de 120 milímetros, el cual él va a cambiar por otros ARGB. Alright, let's continue then. I see the case is like supports the what is it, a mid-tower ATX? It does. Okay. It's a ATX, okay. Es un chasis de PC ATX semitorre con cristal templado en negro. Go ahead. So now if we look on the back side here, we can see a support for 3 more 120 millimeter fans. Okay, let me translate real quick. So, si vemos de la parte trasera, como nos acaba de decir nuestro amigo acá, podemos poner también ahí o un radiador o también podemos poner 3 ventiladores de 120 milímetros. And you install those by
removing this panel right here. All right. Entonces tiene que remover esta placa que está aquí en la parte delantera. Nos dice si es que queremos poner ahí un radiador o los ventiladores. And then? Which then, this is where the modification comes in on the shroud. They do include another piece where you can remove this one and it will dip and curve down to allow access for that fan. Ok, en esta parte delantera podemos quitarla, moverla para hacer este tipo de configuración que nos indica de los ventiladores delanteros o traseros. One of the other additional features with this is you can mount your video graphics card either vertically or horizontally. It will accept both if you just remove these panels back here. Lo que nos dice que también tiene la posibilidad de poner tarjeta de video horizontalmente como habitualmente, pero como podemos ver en la parte izquierda también vertical, dependiendo del tamaño de la tarjeta de video. Pete, can you show us with the 180? With the 180, how it would look like if you put the graphics card vertically? You have the graphics card that you have on the right there. I have my old one sitting right here. So it can either be configured. Just the 180, right? Yeah, it can either configure vertically this way or this way going into your motherboard. Se puede configurar de estas dos maneras dependiendo del largo de la tarjeta. What I see is that if you put it in there, you see in the back of the back plate of the case is only 2 slots, right? If you put it vertically, right? Yes. So if you go this way, you can it only has 2 slots, but I have been assured that this is supposed to be able to take the type of graphics card that I will be installing. Ah, okay. Bueno, continuamos entonces en la I parte de will be atrás. configuring myself horizontally. Roger that. Nos dice que en la parte de atrás, aquí tenemos, como vemos, tenemos los dos espacios para ponerla verticalmente, lo cual está muy pegado al vidrio templado y no recibiría mucho flujo de aire, pero la va a instalar horizontalmente. Go ahead, continue. One last thing, on the back side here behind this door, I Una forgot última to cosa show aquí, this. detrás de la puerta tenemos espacio. We have space there, I see, for 3 SSDs, right? You can mount up, actually I believe 4 because I believe it mounts one more here. De 3 a 4 SSD de 2.5 milímetros podemos instalar ahí. What else do you have there? Additionally, it can also mount SSD or your regular IDE hard drives here as well. How many? 2? I believe it's only 2, so this Okay. could actually mount a total of 6 hard drives to it. Okay. Aquí en la parte inferior de abajo podemos poner o 2 SSDs más de 2.5 pulgadas o discos SATA de 3.5 pulgadas también. It also Yes, go ahead. It also comes with a RGB controller for people that are using RGB on their fans, light strips, so on and so forth. Viene con una controladora RGB ya preinstalada ahí para las personas que le quieran utilizar o quieran conectar sus ventiladores directamente a la placa para el manejo de los colores. I think that about covers the case. Eso es todo acerca de este gabinete. So this one supports the 360 radiator on top and on the front, right? Yes, or on the side. On the side. Oh, yeah, in the back. If you do it on the side, though, it will not fit one on the top or in the front. Yeah, you have to If you want to use 2, you need to do it on the top and the front and not on the side. Si ponemos el ventilador en esta parte de atrás que podemos ver que está abierta, no podremos montar otro radiador, digamos, en la parte superior o en la parte frontal, ya que no nos va a dar el espacio. Estamos reensamblando otra vez el gabinete para ya guardarlo y seguir con el próximo producto. Aquí al lado tenemos una fuente de poder. What brand is the power supply unit that you have there? The power supply? No, right there on the top of the table. Oh, this is out of my old system. This is a thermal tank. Ah, una Thermotech para hacer un poquito 750 watts. 750 vatios para hacer un poquito de tierra mientras manipulamos los otros. Go ahead. Mientras los otros aparatos. So all in all, this case will get great airflow. It will hold a maximum of 13 120 millimeter fans.
which I will be installing that many. 13. 13 total. Este gabinete o case me dice que tiene la capacidad de montar hasta 13 ventiladores. En la parte frontal 3, en la parte superior hasta 6 y en la otra parte otros 3 y el trasero, los cuales va todo a popular. Aquí tenemos la fuente de poder, la cual es una Corsair, la RM1200X. Go ahead, continue with the cutting, man. So next item we're going to go to is the Corsair RM1200X power supply, and this is a shift. Esa es la versión Shift, la que vienen los conectores de lado, por eso se llama Shift, ¿no? Ya vamos a ver una vez que la desempaque. Vamos a ver qué cables viene, a ver si viene con un nuevo cable para las nuevas tarjetas de video de 16 pines. This is the reason why I bought a new case. Fortunately, Bobby caught me on this before I had any problems to let me know that my case wasn't adequate, and you're about to see why. Este fue la fuente de poder. Bueno, yo le recomendé el nuevo gabinete, el nuevo case, porque la fuente que él tiene no iba a caber en el otro gabinete. Entonces, por los cables, para el manejo de los cables, ¿no? Entonces compró esta. So the big deal about this PSU versus all other styles is, first off, it is modular, which there are a lot of modular ones on the market. Now, if you see here, this is our standard plug for plugging in. And normally on a PSU, all your connectors would go here on the backside. But this is why they call it a shift. Instead, they have placed them all on the side so that you have easy access to be able to expand, remove cables anytime you want without trying to dig your hand here on the backside trying to get them in and out. Bueno, lo que nos dice él que la gran diferencia de esta y de la otra fuente de poder es que se llama Shift porque ya los conectores, como es totalmente modular y podemos conectar solo lo que necesitemos, ya no viene en la parte trasera, sino de lado para tener un mejor acceso a ellos. Ahora vamos a ver, lo que me gustaría es saber si tiene el conector de los 16 pines para la tarjeta de video sin tener que utilizar ningún adaptador. Vamos a ver los accesorios que vienen dentro de la fuente de poder. Vamos a ver. Okay. Esta tiene las conexiones laterales, que es una innovadora fuente de alimentación. Pendiente de patente, obviamente, ¿no? Están ellos con certificación RTX 3.0. Es gold rated, right? 80 plus gold. This is an 80 plus gold rated, yes. This is the highest level of the shift that they have. Okay. De la serie Shift es la más alta certificación que tienen, que es 80 plus gold con PCIe 5. What do you have there? So also one other feature with this is in low power mode, the fan does shut off to conserve energy, and they put a little sticker on it informing you of all of them. Yeah, I've seen that the fan doesn't go on until 45 degrees Celsius, and from there to 70 goes up to 5%, and then gradually it will go up till his capacity on what is necessary for it, 0 RPM. Yeah, so in low power mode, the fan shuts off altogether to conserve energy. I think it should be a cable in there too, a little cable, so you can manage the fan curve too, if it's the same that I'm thinking. Let me translate real quick. Este ventilador que viene con la fuente de poder, ¿sí? Tiene la capacidad de 0 RPM, revoluciones por minuto. Lo que nos quiere decir esto es que para evitar el ruido y el consumo también, obviamente, ¿no? El ventilador se queda estático de 45 a 65 grados. Una vez alcanzados estos, empieza a girar para sacar el aire caliente. Aquí están As you can see, you've got a ton of different cables with this to configure it any which way you want. Tiene muchos cables aquí, lo cual es para que se haga la configuración que mejor desee. Vamos a ver uno por uno. So we have our main motherboard cable. Ahí está el de 24 pins, right? The one that goes in the mainboard? Yes, that's the 24 pin.
Ese es el de 24 pines, el que va a la placa, la mainboard. So I'm just sorting through these real quick. Okay, so these are all the PCIe cables that they include with it, and they are in a few different configurations for being able to route things that need direct power versus shared power. So, because that will be important later with my graphics card. I do understand that this does come with a single wire hookup to be able to hook up the graphics card without having to use the triple adapter. The 16 one. What is that? The 12 plus 12. No, plus 12 plus. What was it? I think it was the 12 volt 6 times 2. What is the name of this? Wait, give me a second. This is the let me see. No, 16 pin power And these do come in different configurations here. Aquí tenemos todos los cables, la mayoría son PCIe para las diferentes configuraciones. And on the bottom, what do you have for cables there on the bottom? So we have our SATA connector. Conectores SATA, cables de conectores SATA para disco duro, controlador, etc. Then we have two cables for hooking up our CPU. Dos cables de 8 pines So para this el does procesador. come in an 8-pin with I'm sorry, it is an 8-pin configuration. So if you want to run EPS, dual right? power cable. EPS, right? This is for the CPU. Yes, the EPS. Estos son los dos cables que vienen de 8 pines para la mainboard, para el procesador, los EPS. And then we have, what do we have? Molex? So, and then these are the old school Molex connectors. I won't be using these, I don't need them. They're still alive. I'm sorry? They are still alive, I think. Now a couple of controllers, new controllers, some of them use still Molex, I don't know why, but you know, better to have it than not to have it. Ahí tenemos dos cables Molex antiguos, los cuales pueden ser necesarios. Él no lo va a utilizar en su configuración, pero pueden ser útiles en un futuro. This is everything that came in, right? Yes, this is all cables, so as you can see. What happened with the adapter, with the 16 pin growth adapter? 16 volt pin, the adapter for the graphics card was in there or not? I believe it does have that. Aquí tenemos el cable de corriente, aquí tenemos unas cuantas correitas. Well, what you mean, the graphics card or the power supply? I'm sorry, what was that? The cable for the graphics card is included in the power supply or in the graphics card? I didn't see it. Well, the graphics card has an adapter. With the I do understand by checking through some different specs that I do have a single cable that will power this power supply, so I don't have to use the adapter, which is a big deal because NVIDIA has had problem with these adapters melting down and damaging GPUs, and if I can bypass using the adapter, I will be doing that with this. Oh, of course. That was one of the big selling points for me as well on this. But I didn't see the cable, the 16 pin. It goes direct from the power supply to the... That was something I was going to sort out later to figure out which one it is. It's the rectangular one, right? With the 2, 4, 6, 8, 12. And like I said, I've got a multitude of different types of PCIe cables here. Yeah, we can figure this out later. No problem, no biggie. Entonces vamos a revisarlo una vez más tarde porque sí debería de estar incluido ahí el conector de 12 pines para conectarlo directo de la fuente de poder a lo que es a la tarjeta de video. Okay, let me see the power supply, the connectors. They're already in there, the connectors of the power supply. Can you go a little bit forward to the camera with it? There we go. Ahí están todos los conectores de la fuente de poder.
Ok, thank you. Ahí está. Yeah. De 1200 vatios, lo cual es suficiente para lo que es la configuración que vamos a hacer. Okay, so as I said, I will be putting 13 fans into this case. These are the same fans that I had in my last build because I just upgraded my motherboard, RAM, hard drives, and all of that about 6 months ago. This time I'm focusing at just audio and visual. So when you upgraded the 6 months ago, you bought the similar, the same fans, and you got a Core i9 13 Gen, an Asus motherboard, I think it was, an MSI motherboard, and 64 or 32 gigabytes of the Trident Z RAM. 32 gigabytes. Ah, ok. Hace unos 6 meses más o menos él actualizó su computadora, la cual vimos el gabinete al principio del video, con una placa MSI, un Core i9 de 13ª generación y 32 GB de DDR5 de la marca Trident Z. Y estos son los ventiladores que va a poner en el nuevo porque va a popular los 13. One thing that I do like about these fans is that they're relatively quiet. Lo bueno de esos ventiladores es que son relativamente silenciosos. What brand are they again? Was it Antec? This is Antec Prism 120 ARGB. Ok, esos son los Antec Prism. Los Prism de 120 milímetros y son ARGB. And they're reasonable in cost compared to a lot of other name brand fans out there. This pack of 5 was $70, so I will be putting about $160 worth of fans into this case. Y estos ventiladores son relativamente económicos en comparación con los otros de marca y son prácticamente lo mismo, ¿no? Él va a poner más o menos unos $150 en cantidad de ventiladores en su nuevo case, gabinete. So that's a little bit over $10 per fan. Más o menos a $10 le sale mucho más económico. Así, you have one of those outside now? I can grab one. Give me a second here. Okay, go ahead. So this is what the fans look like. You do have your connector for power, as well as setting up your ARGB. It does all daisy chain, which is very nice. So you don't have to use the control by that. No, because most controllers I found can't handle the load of as many fans as what I'm putting into the system. Nos dice acá es que este es el ventilador, el modelo, ¿no? Uno de los que ya él tenía antes, tiene el cable de poder y el otro es el ARGB, el cual él va a conectar en cadena para no utilizar la controladora de ARGB, ya que no soportan tantos ventiladores y tiene inconvenientes. I find what ends up happening is that the LEDs will stutter and the fans will run at a super high rate, making this very, very noisy. Versus I direct connect into the motherboard, daisy chain, and let the motherboard control everything for me. Lo que nos dice que ha tenido problemas con los colores que tiene alrededor del ventilador, que como que se prenden y se apagan a veces cuando están con la controladora, ya que la controladora solamente soporta hasta 6 y él quiere instalar 13. Entonces lo que va a hacer es conectar la corriente en cadena y un solo ARGB conectarlo a la placa, a la mainboard. And this does come with its own RGB controller, but I won't be using it. La caja también viene con su controlador RGB, pero el cual él no va a utilizar. Supuestamente ya podremos ver en el futuro. Veamos, porque creo que sí lo van a necesitar. So, the next thing we're looking at is I have the RTX 4080 by MSI. This is their Ventus 3, so it has 3 120 millimeter fans on it, and this is overclocked right out of the box. Aquí tenemos la tarjeta de video. Esta es una RTX 4080 de la marca MSI, el modelo Ventus 3X. You say 120 millimeter?
120 millimeter. con 3 ventiladores de 120 de diámetro y ya viene con un overclock de fábrica. Esta tarjeta Ventus aporta una experiencia fundamentalmente sólida a los usuarios que buscan una tarjeta de gráfica de alto rendimiento, ¿sí? Y vienen con estos ventiladores que vienen con la tecnología Torx Fan 4 Airflow. Aquí tenemos la caja, la protección de la caja que viene con un, like a foam protection. Sí, un poquito de protección ahí. Ahí tenemos la funda antistática. What is that? I'm sorry, what was that? What is that you're holding? Well, I didn't know it, but this comes with its own anti-sag bar in it. So I was not aware that was going to be coming in the packet because I do have another anti-sag. Viene con el soporte para el soporte que va debajo de la tarjeta de video, ya que son muy largas y pesadas, para que con el tiempo no se vayan doblando un poco y dañando lo que es el puerto PCI o el conector. So this is the adapter that they talk about with using for your power supply. Is it 3-to-1 or 4-to-1? 3-to-1, okay. And you have to make sure that each PCI cable for this is dedicated. Yeah. You can't share a PCI cable with anything else to include each one of these adapters. They each have to have their own PCIe cable. Yeah. Aquí tenemos el adaptador de la tarjeta de video de los 12, del pin de 12, que viene con 3 conectores que vamos a conectar desde la fuente de poder, y tienen que obviamente conectarlos separados para que reciban la energía necesaria de la tarjeta de video. Aquí está procediendo a abrir la tarjeta de video. So, this is the monster right here. I believe that this requires an 850 watt power supply. Dice que necesita el requerimiento de esta tarjeta de video es una fuente de poder 850 minimum. De 850 mínimo. Pero como ya vimos, el botón es una de 1200. Which is why I upgraded my power supply, because my old one was a 750 watt. And the CPU that you run in the Core i9, it pulls a lot too, like 300 and sometimes, right? Which is the reason why I went for the 1200 model, so that I have plenty of power for both, and I can upgrade in the future without replacing my power supply. Sí, entonces por eso eligió esta fuente de poder de 1200 vatios para orientarse en el futuro, también para no tener que actualizar tan pronto. Tenemos los 800 mínimo que pide la tarjeta de video, más el procesador, el Core i9, etc. So this is a massive power or graphic card compared to what I've used in the past. It still comes with the standard 3DP display ports and one HDMI 2.1. Viene con los tres puertos DisplayPort. DisplayPort you say was 1.2, right? 1.2. 1.4. 1.4, y el de HDMI, de HDMI, es de 2.1. HDMI 2.1. 2.1 on the HDMI. 2.1 en el HDMI. So, and as you can see here, ahí están los conectores y vemos que tiene esos 3 ports, right? I mean 3 slots in the background of the case. 4 ports total. 4 ports total. Si hasta 4 puertos atrás necesitamos de espacio. Vamos a ver una vez que enchufle. I heard. So giving you a close-up view, this side is where you plug in your connector, which is right there. Aquí tenemos el conector de 12. Como podemos ver, es un revolucionario ventilador térmico triple de 3 ventiladores enormes, y el disipador es shit, man, I need to cut this. Give me a second. And then el base plate de cobre que viene ahí para el calor de la GPU, los módulos de la memoria,
es captado inmediatamente por una sólida placa base de cobre, niquelado y transferido rápidamente el conjunto con los tubos de calor, los cuales hacen los 6 directos contacto con el núcleo. Can we see the other side, the back? So now No, the other side, the other side, here. the other side. No, other side where you have your left hand on. Yeah. Those are the heat pipes, right? Do you have any like Yeah, these are screwing the in, heat screwing pipes. in, like holes to screw something in? No. I believe that might be an extra support for Yeah. setting up the anti-sag. Now this is a couple of cases like the one that you have those like anti-sag screws or whatnot. Mine has that too. Lo que vemos aquí en la parte trasera son unos orificios para el soporte de la tarjeta de video si la quiere montar vertical o horizontal, que algunos cases o gabinetes lo soportan. Ahí. So And of course we've got our interface. Aquí tenemos el conector PCI Express 5. This is PCI 5, right? And what else? The expansion cover. So, and of course we've got the aluminum alloy backplate. Aquí tenemos el backplate, la parte trasera, la cual tiene el núcleo totalmente abierto para mejor flujo para mejor enfriamiento, y creo que el último ventilador donde dice MSI también tiene un pequeño orificio. And there where you have your left, what is that? Your left hand, there's a little cutout for the fan to go through, right? Above Yes, MSI. I believe so. Right across right this side here. It's the same here, and the core from the card on the other side, the backplate is open, so it gets cooler from there too. All right. So what I can see here, lo que veo es que tenemos, a ver, el rendimiento extremo es de 2550 MHz, MSI Center para manejarlo, tiene un boost de 2535 MHz, 22.4 GB por segundo, 16 GB de RAM, GDDR6X, el DisplayPort que ya hemos hablado. Las dimensiones son, let me see, what we didn't cover, I didn't see what the dimensions. You know the dimensions of the card? I don't right off. Is there in the back of the package, maybe? Box. I got the specifications pulled up here. Okay, I got it here too. It's 322 222 times 136 por 136 por 63 times 36 on thickness. Those are the dimensions of this. OpenGL 4.6, OpenGL 4.6, DirectX 12, DirectX 12, 16, one 16 pin connector, un conector de 6 pines, and the maximum resolution, la resolución máxima es 7680 times 4320. De 7680 por 4320. Oh, they say 750 is the minimum required. 750? Yeah, 750 on the overclock one. Then it was the 4090 that needed 850. Probably. Either way, just a standard 750 power supply isn't going to be enough with everything else I have. I mean, it says 320 is the consumptions, but on the no low, sin consumo 320 y con consumo serían 720. Tecnología G-Sync Y, máximo de pantallas, you can connect up to 4 displays to it. Hasta 4 monitores te puede conectar. Oh, it's a PCI Express Gen 4. I said 5 before, right? It's PCI Express Gen 4, no 5. All right. So this has 16 gigabytes of DDR6 RAM. Tiene 16 GB de RAM, lo cual había mencionado. GDDR6. Yep. And I believe the speed on it was 2,550. That's correct, sí, 2550 MHz. So, just to give you a side-by-side comparison, Vamos a hacer una how much comparación larger is this? de la tarjeta anterior que él tenía, la 1080, que parece pequeñita. Tenemos, en comparación, tenemos en la parte izquierda la RTX 2080, no TI. This is an MSI too, the other one. They're both MSI. De la misma marca MSI, con comparación para que usted la vea más o menos el tamaño. La una es de dos, es dual slot, right? It's just 2 slots it occupies. The old one.
This one here was a 2 slot. Sí, ese de 2. This is a 3 slot. 3, 3.5, ok. So, as you can see, this is the baby card. This is definitely the big brother. This is a big boy. And the old one had only like 2 or 3 power connectors. It actually used 2 with an adapter. Tenía 2 con un adaptador y la otra tiene pues, el nuevo que ya vimos, el 16. Ok. So, just to give you a side-by-side comparison of the depth difference. Ahí para que vea la diferencia de longitud de las tarjetas. All right. And if we placed these like so, you can see that is quite a bit wider card as well as longer. Sí. Es mucho más grande, como podemos ver aquí la comparación de igual manera. All right. This is why it's important to have that anti-sag in there so that you don't break your motherboard or your graphics card by all the weight off of it. I seen this on the internet, the gigabytes had a problem there in the PCI connector where it breaks the PCB and there is no return warranty policy for it. Por eso es importante tener el anti-sag. Lo que viene ahí es el soporte para la tarjeta de video, por lo que es muy grande y pesada para que no se vaya a romper el conector en la placa o también el PCB de la tarjeta. Okay? Well, I would say that the 4080 is. It doesn't say here anywhere how heavy it is. It don't matter. Well, I would say by feeling the weight in my hand, the 4080 is about twice as heavy as this 2080. O sea, más o menos el doble de peso tiene esto, ¿no? El triple fan, el full control, tiene... El backplate is a lot of metal, right? Es de metal. There is a lot of metal, and the 2080 had 4 cooling tubes versus the 4080 has 6 cooling tubes. Ok, we're back on. So aquí tenemos lo que es el soporte para la tarjeta de video. I think this is RGB or is this not? ¿No? This one is RGB. Sí, es RGB. So I bought this as a package deal with it, not realizing that it already came with its own anti-sag bar in the package. So I do have this additional anti-sag that's RGB. Oh, okay, you bought one separately. No, it was a package deal. Ah, a package deal, so they didn't even know it was already one inside? Maybe, I don't know, but... Maybe the one inside is not RGB. No, the one inside is not RGB. Oh, okay. So Okay. I'll probably end up installing both just to be safe since I have both already. Why not? Entonces lo que me dice él es que le viene un paquete, ya le vino un paquete la tarjeta de video con este soporte adicional para la tarjeta de video, soporte para el peso, el cual es ARGB, y el que viene incluido con la tarjeta no lo es. Vamos ahora con un sistema de sonido que también adquirió para su setup, que es de la marca Razer. Es la Razer y es el modelo Leviathan V2. Okay, go ahead. So this is the Razer Leviathan V2 audio system. I've been running on an old 5.1 sound system where I have speakers all over the place, and it's got a short in it, and I wanted to clean that up. Okay. So they have like 3 models in there, right? The one, which model is that? The V2 is it? What is it? V2. So la gama Razer Leviathan V2 tiene 3 modelos. Tenemos 3 diferentes tamaños. El V2, el V2X y el otro, creo que es el mismo pero más grande. So we have, I think, is it the V2 and then you have the Razer Leviathan V2X. I don't know what the difference are. What are the difference? Okay. I don't know what the difference is. I saw this one, I liked it, and I bought it. That's true. All right, continue. So this still offers 5.1 surround sound, but it does it in a single bar so that you don't have to spread speakers out all across the room. Igual soporta
El sonido del 5.1 tiene dos dos parlantes a la izquierda, dos a la derecha y uno en la parte trasera para simular lo que es adicional al bajo, lo que es el 5.1 surround system, el sistema surround. Y también soporta, it does support THX too, right? Spatial THX. Okay. Sí, naturalmente también soporta el THX. Special audio is, I think, depression of sound maximum is 96 decibel, right? 96 decibeles en el nivel de presión sonora máxima. También viene con un subwoofer, sí, dos diafragmas de rango completo, dos altavoces de agudo, dos radiadores pasivos y un diagrama de subwoofer con proyección inferior de 45 Hz hasta 20 kHz son las frecuencias de respuesta, croma de 18 zonas y medidas de la barra de sonido es 500 milímetros. So it is the bar. What you got in your hands first? This is just all of our cables for the system, along with the manual. All right. So I see the bar is quite large. It's 500 millimeters, huh? Yep. So now, the one thing that I did like about this is this does do Bluetooth as well. Oh, nice. Algo que le gustó a él de esta es que también tiene el soporte para Bluetooth. Así puede conectar su smartphone, su teléfono, cualquier dispositivo o también la computadora. You can connect it to your computer as well as your smartphone, and it will jump back and forth between the two depending on which one you want to use. And from the quality here, does it feel quality-wise? Oh yeah, it's nice and heavy, got good weight behind it. It does have setups for reverbing the sound in the backside here. This is all RGB underneath. Aquí tenemos la línea RGB y si se siente el material bueno y también tiene atrás soporte para ponerlo donde ustedes nos dice el amigo acá. Continue, go ahead. So this should fit very nicely underneath my monitor without taking up any real room. Esta debería de calzar o quedar muy bien debajo del monitor sin quitar mucho espacio. Porque como vamos a montar el monitor que él adquirió, vamos a montarlo en un VESA mount, en un brazo. Vamos a montar el monitor de 49 pulgadas, si no me equivoco. Creo que es el que va a poner él. Va a encajar perfectamente. I did splurge a little bit extra on this, and I got the system with the subwoofer. Él puso un poquito más de económico, en la parte económica aportó un poquito más para adquirir esta versión que es una de las mejores de esta serie, para adquirir también con el subwoofer para que nos dé la calidad del sonido, la experiencia del sonido del 5.2. Aquí tenemos el subwoofer, lo está desmontando en este momento. So this is the cable for the subwoofer here. That's in this little box here. What's that? That's the cable in the box underneath there. Okay. Abajo And tenemos this el cable does en el cartón. support Y soporta USB-C. USB tipo C también. That's all good. All right, so here is the size of the overall subwoofer. So this will actually be quite a bit smaller than my old one, but I expect it to give much better sound. So and as you can see, we got our hole right there for allowing the sound out. Okay, let me translate all this again because the microphone was out. Aquí tenemos el subwoofer al lado, soporta USB tipo C. Es un poquito más pequeño que el subwoofer que tenía anteriormente, pero este tiene mejor calidad y finalidad de sonido, ¿no? Fidelidad de sonido. Aquí abajo tenemos el parlante, aquí tenemos el hoyo y el conector de corriente. All right, go ahead. So, and there's just one single cable here. So the nice thing with this, with the Bluetooth is, I'm not going to be running a whole bunch of cables all around my house. Ok, lo que nos dice es que solamente necesita el subwoofer, es un cable de corriente y el resto todo es Bluetooth, como son los parlantes, y así no tiene que tener como antes del 5.1 el sistema con muchos cables alrededor. Aún así, obviamente existen parlantes inalámbricos, pero bueno, esta es una buena opción calidad-precio, ¿no?
And a correction, this is not a 5.1 system. This is a 5.2. Yeah, I said that before when you were unpacking it. That was our mistake that we didn't read it right. Yeah. Este es 5.2. All right, move that out of the way. Vamos a poner la fuente al lado. Because we are getting down to the final component here. Ahí And viene el that's a great componente watch final. and see back there. Lo más grande, la bestia que está ahí detrás es lo más grande. Ya llegamos casi al final del video. Vamos a ver qué tenemos allá. A ver, por favor, las personas que saben o que adivinen, por favor comenten abajo en los comentarios, denle su like para poder seguir subiendo este contenido. Está un poco pesado, como le podemos ver. Disculpen la bulla de afuera, de las motocicletas y todo. Estamos grabando esto en la tarde. Ya podemos ver ahí lo que es. Ya podemos ver, sí, lo podemos ver ahí arriba a la derecha. Es una bestia. So this does have a little bit of weight to it, but this will be the crown prize going into the system here. Este sería la corona que viene arriba del sistema, ¿no? Es un poquito pesado, como podemos ver, es un monitor. Vamos a ver, parece. Bueno, ya pueden ver ahí en la descripción abajo, a ver arriba a la derecha, pero esperemos que también nos siga. What we are opening up now is a Estamos abriendo ahora es Samsung un Samsung 49-inch 49 5K pulgadas, resolution 5K en resolución, with a 240 megahertz de 244 Hz es la tasa de refresco de este monitor. So those and are a their accessories, right? 0.0. Yeah. There's a spawn time. El tiempo de respuesta es de 0.03, 0.03. 0.03 response nothing, time, it's 240 megahertz refresh rate. Sí, de 0.03 y 244 Hz. Aquí tenemos el brazo. This is the arm, right? So yeah, this is the arm for holding it up. And one thing that is nice about this system is this is all built out of metal. This is not a plastic system that's going to break easily. The monitor, the stand, everything is all made out of metal. Lo que nos dice el amigo que todos los componentes que vienen ya con la pantalla, con el monitor, son fabricados de metal, ¿sí? Para una mejor resistencia. Obviamente el monitor es bien pesado y necesitamos componentes de buena calidad, pero no creo que vaya a utilizar esto, solamente lo está demostrando para ver qué viene en la caja. You're not going to use that, right? You're not going to use it just for demonstration purpose, right? Actually, I think I might end up using it after all, after looking at some things. So, Puede que lo utilice. like I said, this is all metal. Metálico completamente. You can lower and upper up with so like a hydraulic inside, right? Yes, and behind this cover here is all for cable management so that you can hide all your cables behind it and make it look nice, clean, and fresh. En la parte trasera podemos abrirlo para un mejor manejo de cables. Podemos introducir todos los cables por dentro o por afuera para tener un mejor manejo. Y también tiene un sistema hidráulico para subir y bajar el monitor. Then we've got the base plate stand here, which once again is all metal, very heavy, very well constructed. Igual de la misma manera tenemos la parte de la que va en la mesa, igual que el soporte, igual todo de metal. One. Okay, so this has all of our HDMI and DisplayPort cables in it, along with the plug for it. But that is going to go into this. This is massive. The power supply for it is big. Ok, tenemos aquí lo que es el soporte de la fuente de poder de energía y también viene con el cable HDMI y el cable display port también ya viene incluido en él. Aquí tenemos la protección. Go ahead. Okay. This is an adapter, so if you want to set up your own Visa mounts, you can do that with this. Okay. Instead of using the standard mount that they have for this. Ok, también tenemos aquí un adaptador para montarlo en un brazo, el cual viene ahí incluido, pero creo que en la parte inferior del monitor también viene con otro, vamos a revisar más adelante. And our instructions, of course. Las instrucciones, las cuales nunca leemos. The ones that we never read. You got it.
So just to put this in perspective of how big this is, the table I've got this box on is a 4-foot table, and it is taking up more than the table. So this is over 4 feet wide. Para poner en perspectiva, vean el tamaño de la mesa, que es de 4 pies, en perspectiva con el monitor, la anchura, ¿no? Lo que es el tamaño de ancho. All right, so let me take this off the table so I can lift it up and put it on the table. Roger that. A bajarlo para bajar la caja para subir solamente el monitor. You better watch out, man. It's expensive. I know, it was expensive even getting it on sale. Él lo consiguió también en una oferta especial. Even out of the box. Aún así es más grande que la mesa, sin la caja. Aquí Okay. tenemos. So the back side here, this is an LED ring, so it does all light up on the back side. La parte de la trasera, ese círculo que vemos atrás en el montaje, es un anillo de RGB. Ahí tenemos. What do you have there? So let me try to flip this up. So it's upside down right now. No problem. So what we have is all of our connectors back here. Power supply. We've got a mini HDMI 2.1 port, as well as we've got the regular HDMI 2.1 port. Yes. The display port is a 1.4. So, lo que no quiere decir el amigo es que aquí tenemos en la parte de atrás los conectores ya mencionados antes, lo que es el mini HDMI, lo de la corriente, USB, etc. Ya vamos a ver cuáles son las características exactas. Que son, vamos a ver, tiene exactamente un micro HDMI, 3 puertos USB 3.0, la versión de los conectores pues 3.0 como les digo. El micro HDMI, la versión es 2.1, el HDMI es 2.1 y el display es 1.4. ¿Ok? We do have additional ports over here on this side as well. También tienen el puerto seccional al lado derecho. So you have the knob, this is for the menu, right? The knob, you have your hand on it, that little knob. Actually, it's a push button right here that toggles. Okay. That's how you adjust everything on the menu. Ok, eso es para el menú, es un botoncito que le presionamos para navegar el menú. Sí, como podemos ver es bien grande, la curvatura es de 1500 grados de radio, tiene altavoces, tiene 2 altavoces de 5 vatios cada uno, el cual no vamos a utilizar. Go ahead. So, what was I gonna say? So yeah, this is very thin designed as well. Probably one of the thinnest designed monitors I've ever seen. This is all covered in metal back here. Es un diseño, uno de los diseños más delgados que él ha visto o que ha poseído, ¿no? Todo es hecho en metal, lo que yo creía que era en otro metal, pero parece metal sólido, sí. Yes. You sure it's metal? Oh yeah. Okay, sí, es de metal. Yeah, this is all metal up here. This part is plastic. Esta parte es de right plástico. there, but all of this is metal and design. So I will be using the HDMI 2.1 hookup on this. Él va a utilizar as I el did puerto some 2.1 research. HDMI. For what? I did some research and found that it will get its fastest capabilities using HDMI 2.1 versus DisplayPort 1.4. Sí, él ha hecho algunas búsquedas en el internet, investigado y nos dice que él va a conectar este monitor por HDMI 2.1, el cual ha traído, según él, algunas ventajas sobre el DisplayPort de 1.4, lo cual creo que es lo mismo en lo que es el rendimiento, pero vamos a ver una vez que lo probemos. Ahí lo tenemos en la parte frontal. So as we can see, this has a slight curve to it, but it is still a curved monitor. I have seen ones that are curved a lot more, but it's still a nice curve to it, and the screen is just super flat and has a beautiful look to it.
Dice que la curvatura no se nota tanto como algunos otros monitores, que no es tan agresiva, pero que aún así existe, es bien delgado y ergonómico, en otras palabras. So, and I think that pretty well covers it all with this monitor. 240 hertz or megahertz refresh rate with a 0.03 millisecond response rate, 5K resolution on the 2.1 HDMI at, I believe, 60 FPS that'll hold solid. Okay, And that's GTA 5. Right. Las especificaciones exactas ya técnicas de resolución tenemos 5120 por 1440. La relación de aspecto es de 32 por 9, de 32:9. La curvatura de la pantalla es 1800 el radio, el brillo 250 CD por metro cuadrado, la relación de contraste es de 1.000.000 a 1, el tiempo de respuesta es 0.03, 49 pulgadas, curvo. ¿Qué más? Es tecnología OLED. El brillo tope típico es de 250, el brillo mínimo 200. La pantalla es HDR de alto rango dinámico y también HDR 10 Plus para los juegos. Tiempo de respuesta ya vimos, el ángulo 178 por 178, el soporte del color, la gama de colores 99% de cobertura, tasa de refresco 240 Hz. También tiene modo de eye saver para los ojos, es anti-flicker, no para anti-parpadeo. Tiene picture in picture, imagen en imagen o al lado, etcétera, etcétera, lo que ya vamos a ver más adelante. All right. So I think that pretty well concludes everything here. Overall, this upgrade is costing me right around $4,000 for everything we saw today. Aquí tenemos ya todo, este sería el último producto, el cual presentaremos hoy, y más o menos en lo que vimos sale unos $4,000 americanos al precio de hoy día. Ya más adelante vemos el ensamble completo. You're gonna build this today or tomorrow? The computer? I plan on starting it today. Okay. Él va a tratar de empezar hoy a armar, y me imagino que para mañana ya estará para poder. Maybe you can send us a video or something when everything is hooked up to see how it looks like. Oh, I'll definitely be getting you an update on all that once I've got it put together. Una vez que esté todo armado y cableado, nos va a mandar un pequeño video para ver cómo quedó. Aquí le vamos a dar las gracias a Striker por estos modelos que nos trajo para presentar, para también poder importar al Ecuador. ¿Sí? Deseándole muchas gracias, por favor, y suscríbanse al canal, denle like, dejen sus mensajes abajo, sus preguntas, cualquier duda que tenga para ser respondida. And just one last thing, I want to give a shout out to my friend here, Bobby, or PC Bob. I always talk with him when I do upgrades like this. He makes sure that I don't make mistakes and I have all the right components. So if you're down in Ecuador looking for somebody that's solid, and Bobby and I have known each other for well over 20 years now. I've known him longer than his wife has. Definitely go by, see him. He'll take care of you and make sure that everything's going to work right for you. Muchas gracias. Esas son recomendaciones que él nos da. Nosotros, el Striker y yo, nos conocemos ya hace más de 20 años, jugamos juntos y todo. Siempre que va a comprar algún dispositivo me llama, que me recomiendas y esto y lo otro. Nos vemos siempre vía virtual y jugamos también. Y muchas gracias a él por todo, ¿no? All right, man. Thank you very much. I really appreciate that. Oh, no trouble. Let me put this in a box before something happens.